So next, connected na problem. Connected ba siya? Ah, hindi. So ito medyo mahaba-habang problem. For number 4. So an air standard diesel engine using hot air. Eh, binigay na agad yung R. Has a condition of 5,000 kPa, 850K at the end of the compression. I think this is P2 and P2. P2 is 5,000 kPa. And then P2 is 850K. Degree K yan, ha? And then, the heat supplied is QA, nagbigay kagad siya. 2250 kilojoule per kilogram. And then, the compression ratio RK is 16 to 1 or 16. Kapag sinabing 16 to 1, 16 to 2 ratio pa rin yun. Divide nyo na lang. Okay, determine the cutoff ratio. RC. Yung RC, pwede kong makuha ito using yung relationships between T3 and T2. Kung meron akong T3. Yung cycle efficiency, pwede kong makuha ito using this formula. So 1 work net over QA. Kung meron akong work net and QA. Tapos, yung MEP, mean effective pressure, this is work net divided by the volume displaced. Okay? Yan yun. Or pwede ring, yung MEP mo is equal to work net divided by B1 minus B2. Yan. Pwede nating masolve siya. Okay. I-drawing ko muna yung diagram ng PV diagram. PV diagram muna tayo. Lagi kayo magdo-drawing para mas makabisado niyo yung system. So, PV. Okay. So, point 1. Tapos, meron akong point 2. Point 3. Point 4. Trace ko lahat ng nandyan. Yan. Okay. Ganito ako nung nag-aaral ako. Tinitrace ko lahat ng processes para mas madali kong matandaan. So, ang QA ko dito ay taas. QA. So, this is 1, 2, 3, 4. So, ang QA ko, pwede siyang constant pressure, MCP delta T. Where your delta T here is yung mataas na temperature minus mababang temperature. And I bet the maximum temperature there is the temperature of combustion, which is in T3. Okay? MCP delta T. Meron ba ako ditong mass na ibinigay? Wala siyang mass na ibinigay dyan. Okay, solve ko yung heat supplied. Meron pala. Okay, this is equal to 2250 kilojoule per kilogram. Okay, pwede kong masolve si T3. If meron akong T2. Yes, meron akong T2. Okay, for T3, so, form ko na QA divide by MCP. Pero saan nagmula? Ito. So, T3 minus T2. Okay? So, T3 is equal to QA divided by MCP. Air standard yan. Plus T2. Okay? Kung air standard siya, sir,
Magbigay siya dito ng K and R. Pwede kong masolve si CP. Okay, recall nyo. Di ba si CP is equal to K R over K minus 1. Okay? Bakit nagbigay ka dito? Kung air standard siya, magbigay ka ng R. Okay, sundin natin yung binigay niya dito na K tsaka yung R para masolve natin si CP. So, CP is 1.33. Multiply natin ng R na 0.276 kilojoule per kilogram degree Kelvin divide by 1.33 minus 1. So, CP is equal to yan, 1.33 times 0.276 divided by 1.33 minus 1, so 0.2. This is now 1.1124. 1.1124 kilojoule per kilogram degree Kelvin. Okay? So T3 is solvable. T3 is UA, that is 2257, kung di ako nagkakamali. 2250. 2250 kilojoule per kilogram. Okay, M. Yun na yan eh. QA over M. Specific ano yan. Specific heat added. Tapos ang CP, 1.1124 kilojoule per kilogram degree Kelvin. Plus T2, binigay dyan is 850 degrees Kelvin. T3 is equal to 2250, 1.1124 plus 850. The answer will be 2872.6537 degrees Kelvin. May T3 na ako. So I can find RC. RC is equal to T3 over T2. So 2872.6537 divide by 850. Divide natin siya ng 850. Divide by 850. RC is solvable. 3.3 3.3796 RC. Ay cut-off ratio. Check. Nasolve ko na to. Cycle efficiency, pasok ko na to. Dito. So, for cycle efficiency, E. Eh, pwede ko ditong i-paste. Ginamit ko na kanina yan. So, 1 minus 1 over 16 raised to 1.33 minus 1. Then multiply to RC na 3.3796 raised to 1.33 minus 1. Divide by 1.33 multiply to 3.3796. Okay? Minus 1. So efficiency is, calculate natin. Nahin ko muna yung nasa loob ng bracket. 3.3796 raised to 1.33. Okay, minus 1. So 1.33
Okay, so continuing yung calculation for E. Input na natin sa calculator. So, ayan, i-input ko na siya. Okay, patapos na. So, -1 na lang natin. Then, wag kalimutan yung parenthesis. What will be the efficiency of the system? Uy. So, ito pa lang yung first part. Let me store it sa B. Okay? Ito pa lang part na to. In-store ko siya kay B. And then, this part is stored kay A. Okay, balik ako sa calculator. So, 1/16 raised to 1.33 minus 1. So, itong part na to, i-store ko siya kay A. Okay. So, 1 minus. I-recall mo si A, i-recall mo si B. So, the efficiency of the system is 48. 0.4873. Okay, nasolve ko na siya. That is for the next part. How about yung MEP? MEP. Bale, ganito. Okay, MEP. Mean effective pressure. Minsan nilalagay nila PME. Okay? So this is work net divided by V1 minus V2. Yan. So, pwede ko bang masolve si MEP using yung efficiency natin? Yes, pwede. Recall mo na ang work net simply is equal to E times QA. So, pwede kong palitan dito yung work net. So, E QA divided by V1 minus V2. And recall mo that RK is equal to V1 minus divided by V2. Okay? Eh, ang hinahanap natin, wala tayong V1. Okay? Wala tayo niyan. Pwede kong gawin ganito. Therefore, V1 is equal to RK times V2. Okay, substitute natin dito sa V1. So, E QA divided by RK multiplied to V2. Okay, V2 minus V2. So, pwede ko i-factor out si V2. E QA divided by V2 multiplied to RK minus 1. Oh, solvable na siya. So, yung iyong MEP is equal to E na nasolve natin, which is 0.4873. Tapos, binigay dyan is 2250 kilojoule per kilogram. Okay, per kilogram. Divide natin ng V2. Ano yung binigay sa yung V2? Sir, hindi pa nasosolve yung V2. Problema ba yun? Meron kang P2 and P2 eh. Okay? So, for V2, dito natin, solve natin. V2, okay, is equal to T2, T2. Meron akong, pwede ba akong mag-solve dito? V3, RC. Okay, may RC ako, pero wala akong V3. Yun nga pala problema ko. Pwede naman natin mag-solve. V2, bale, RT over T. 2 and 2. Saan yung M? Nandito, sir. Specific volume ang labas niyan. So, R is 0.276. Kilojoule per kilogram degree Kelvin multiplied to T2 na 850K. And 850 degrees Kelvin. Okay? And then divide mo ng P2. Your P2 is 5,000 kPa. Basic. 5,000 kilonewton per meter squared. Bali ito, kilonewton meter. Ma-cancel mo yung kilonewton, Kelvin.
Ang lalabas dito, V2 is meter cube per kilogram, specific volume. So, solve natin sa calculator. This is 0.276 multiply to 850 divide by 5,000. This is 0.0469 meter cube every kilogram. Check. So RK is 0.04692 meter cube every kilogram. Okay, tapos yung RK minus 1 is 16 minus 1. Check mo. Ayan o, binigay yung RK. 16 to 1. Okay. Ito, kilonewton meter. O, cancel yung isa dito. Maging dalawa. Cancel na ito, 0. So, therefore, masolve natin sa MEP. 0.473 times 2250 divide by 0.04692 times 16. Dapat mas mataas siya kaysa sa 0.1. So, this is 1460 kilonewton meter squared. That is kPa. 4979 kPa. Okay, basic na naman yan. Okay?